Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okay, so untuk video kali ini, cikgu akan bincangkan jawapan summative practice. Sekali kita ada 9 soalan. Kita tengok satu per satu. Number 1. What is meant by radioactive decay, half-life and nuclear energy? So what is radioactive decay? So radioactive decay is a process in which an unstable nucleus becomes more stable nucleus by emitting radioactive radiation. Contohnya macam ni, kita ada unstable uranium-238. So, dia akan buang alpha decay. So, dia akan menghasilkan more stable nucleus which is thorium-234. Okay, so ini example of alpha decay. Okay, next. Number 2, B, half-life. So, half-life. So, half-life untuk semua radioaktif, dia ada half-life tersendiri. Maksudnya kalau radioactive element radioactive yang berbeza, so dia punya half-life berbeza. So what is half-life? Half-life is the time taken for a sample of radioactive nuclei to decay to half of its initial number. Contohnya macam kalau kamu tengok pada graph ni. So initially dia ada 1000 nuclei. Then half of 1000 is 500. So the time taken from 1000 to 500 is called half-life. So daripada 500, so tengok kat masa dia lah. Okay, next last, dia nak tanya what is nuclear energy. So nuclear energy is the energy released by a nuclear reaction as a result of a mass defect. So according to Einstein, okay, the mass defect will be converted to nuclear energy. So the formula, the magnitude of nuclear energy E equals to mc square. Okay, so this is because the total mass after reaction is always less than the total mass before reaction. So the mass defect is converted to nuclear. So question number 2. The following shows the equation for a radioactive decay. So this is alpha decay, beta decay. Bila kata decay means alpha, beta atau gamma decay. So kamu tengok dekat dia punya after reaction tu. So ada 4 to something, x plus y. So identify x and y in the decay equation. So to identify x and y, so you need to the nuclear number and the proton number. Okay, kosong. Lagipun dia kata a radioactive decay. So what is x? 42x. 42x, x refers to helium or you can say alpha particle. Alright. Y is energy lah sebab dia kata radioactive decay kan. Kalau misalnya kalau dia kata secara dia decay je, kita boleh kata dia mungkin gamma. Tapi sebab dia cakap satu je decay, so tadi kita dah sebut alpha decay, means Y is the energy, nuclear energy. Next, how many alpha and beta will be released when 222 radon decays to 210 plumbum, lead. Okay. So macam ni dia tak ada bagi equation. Kita kena buat satu yang tadi tu ni equation dia. Okay, sebab dia tak bagi, so kita kata 222 Rn 210 Pb or lead X. Okay, kita letak satu unknown X and Y. So X alpha and Y beta. So ini just you all kena guna skills mathematics skills sikit. Okay. So kita buat two simultaneous equation, two equations lah. Okay. So yang hijau yang cikgu buat ni is the nuclear number. So 222 ni before equals to 210 plus 4x. 4x plus 0y. So tak ada y lah. 0y tapi cikgu tulis je dulu. Itu is nuclear number. And proton number before reaction 86, after reaction 82 plus mana tak keluar. Okay, 2x minus y. Okay, so based on these two equation then kita boleh settlekan lah. So based on equation number 1, we can determine the x. X is 3. 3 means the alpha is 3 alpha. So we have 3 alpha and substitute 3 in another formula and equation number 2. So we have 4 beta, 4y. So 4 beta. Macam ni lah, ini soalan ni kena kuasai. Dia tak susah kalau kamu tengok, betul tak susah. Just kamu
Balancekan the equation. Nuclear number and proton number. Right. Kita akan jumpa soalan ni sekali lagi nanti. Alright, next. Number 3. Astatine. Astatine. Macam mana nak sebut tu? Okey lah, boleh lah kan. Astatine. Tak maaf lah kalau salah. Astatine. Okey. Ambil lah. Astatine. Okey, 218. Has a half-life of 1.6 second. Wah, pendeknya. How long will it take for 99% of the nucleus in one sample of astatine? Cikgu Google lah sekejap. Tak nak lah Okey lah, korang lah Google. To disintegrate, to decay. Alright, so kan, biasa kita selesaikan, kamu kena tengok beberapa perkara tau. Okay, so the half-life is 1.6 second. How long for 99%? How long The small t, okay, the small t. Will it take for 99% of nucleus in one sample to disintegrate? So, tapi kita tak berminat dengan yang dah decayed tu. Kita minat dengan yang undecayed. So, maka kita tulis macam ni. Initially, 100%. Yang undecayed, the balance is 1%. And half-life is 1.6. So, these are the values yang dia berilah. Okay. Nah, cuba kita buat macam ni. Ting, ting, ting macam tu. Half. Kita buat pakai arrow kan. Dapat tak final to 1? Okey, daripada sini kamu tengok. Tak akan dapat tau. Separuh pun tak akan dapat 1. Tapi soal nak 1%. Jadi kamu tak boleh guna formula ni. Sekarang kita menggunakan formula ni. Harap bersabar. Tak susah, don't worry. So, n equals to half to the power of n and naught. N kita is 1, half n is 100, to the power of n 100. So just tukar-tukarlah. Cikgu harap skill matematik kamu baik kan? Bagus kan? Kena bagus. Okay, so cikgu rearrange the formula so that 2, okay, ni bawa ke sini, ni bawa ke sana lah. Kan? Okay, ni cikgu bawa ke sana dulu, habis tukar tempat. Okay, macam mana kita nak settlekan n? 2 the power of n equals to 100. So kita guna log. Yes, pandai. Kena guna log. Okay, so log 2 to the power of n equals to log 100. Rearrange macam tu. So, soal lepas tu macam mana kamu nak selesaikan n, terpulang pada kamu. Cikgu tahu cikgu nak n aja. Tapi ini cikgu tak nak tahu cikgu nak tahu jawapan akhir je. Okey terakhir sangat dah. Jadi bila kamu ganti tu kamu akan dapat n equals to 6.4365. Apa maksud n? Cikgu kena conteng sikit lah. Okay. N is number of half-life. N ini kita dapat daripada T divided by T half. T divided by T half. T is the time. Okay. And T half is the half-life. N is so N is number of half-life lah. Kita boleh kira. Macam tu. Jadi kalau cikgu nak T, cikgu rearrange lah formula tu. T equals to N times T half. So, maka cikgu dapat dia punya masa dia how long to become 1%. To become 1%, balance dia 1% is 10.63 second. Okay. So, sekali lagi, sebab kita tak dapat tepat 1% tu. So, kamu tak boleh guna arrow. So, kena guna formula. Okay, B. Okay, B. Half-life 1600 years. Percentage 8,000 years. Okay, cikgu kira dulu berapa kali half-life. Berapa kali half-life? Cikgu kira lah. Macam tadi cikgu tak tulis je formula. Lepas cikgu tulis kan. Dia punya n dia is T divided by T half kan. So cikgu cakap 5 kali. Cantik lah. Dia tepat 5 kali kan. So cikgu boleh bagi dah 5 kali. Siap. 3.215%. Okay, ni senang. Okay, number 4. Wow, number 4 ni. Ni kena baca sikit. Apa soalan nak ni? During the formation of rocks, okay, radioisotope uranium-238 is trapped. Okay. The decay rate of uranium-238 is low. Okay lah, dah.
Okey, dia bagi ratio sampel A. Maksudnya kita ada 2 batu tau kelas. Sampel A 5 to 1. Sampel B ratio dia 7 to 1. So dia kata based on the ratio, korang kena tentukan which sample is older. Macam mana nak tengok kan? Ada orang dia sekali tengok dia tahu jawapan kan. Tapi kena bagi reason. Tak boleh main ambil je. Okey. Dia ada cara panjang dan cara pendek. Cara tengok-tengok saja boleh. Cara kira-kira pun boleh. Cikgu tunjuk cara tengok je dapat jawapan. Macam ni. Macam mana? Okey, sample A 5 to 1. So dari segi fraction dia, yang baki dia is 5/6. Okey. Cikgu hold dulu kenapa cikgu bagi tu. Kemudian sampel B 7 to 1. Jadi dia punya fraction dia semua sekali kan. Berapa uranium tu? 7 to 8 lah fraction dia. Okay, cikgu harap you all faham apa cikgu cakap. Cikgu nak conteng ke? A, B. So ni 5 to 1. Ini 7 to 1. Uranium to lead Jadi dari segi fraction uranium ini 5/6. Uranium kita tengok uranium je sebab uranium is dia punya radioaktif dia. Ini 7/8. Nampak ni macam tak boleh nak sama. Macam mana ni 5/6 7/8. Oh tak boleh. Jadi kita samakanlah, kita tengok. Oh, maksudnya kita nampak sampel A ni fraction dia segitu, dia cuma ada, dia punya sampel A dia kurang uranium berbanding sampel B kan. Fraction dia. Jadi berdasarkan ni, jadi oleh kerana sampel A kurang, maka kita kata sampel A uranium tu dah banyak tak ada. So dia dah banyak mereput. So which sample is older? So rock A, because rock A has smaller ratio of uranium 238. So it means that more uranium 238 in rock A has decayed. So rock A is older. Macam tu. Itu cara tengok-tengok saja. Sekarang kita buat cara calculation kelas. Cara calculation. Okey, menggunakan formula lah. Sebab kita tak dapat nilai yang tepat kan. Macam kita buat tadi yang percentage 1% tadi. Macam tu lah. Okey, sample A. Ni formula asas dia. N masukkan. N Tengok ni lah. Kita kena ambil ni lah ni. Okey. N 5/6. N0 sebab ini ialah fraction. So kalau N0 is 1 lah susun balik. Lepas tu is mathematic class. Mathematic. Akhirnya cikgu akan dapat. N is 0.263 half-life. Sebab kita kata N is number of half-life kan. Cikgu dapat kalau ni. You all try lah. So dapat 0.263 half-life. Okay, sample B. Oh, cara sama kira-kira. Oh, dia baru 0.1926. Maksudnya dia lagi pendek. Jadi siapa yang lagi tua ni? Sudah tentu sampel A. So sampel A dah lebih sikit berbanding dengan sampel B. So sampel A is older than sampel B. Okay. Kalau kamu macam tak faham, kamu duduk termenung sekejap. Cuba fahamkan. Okay, boleh, no problem. Okay, B, dia sambungan yang tadi lah. The composition of lead nucleus is unlikely to be greater than uranium nucleus in the rock sample. Explain your answer. Okay, so asalnya batu ni semua U. Tapi kita jumpa satu batu ni, banyak U juga. Plumbum ni sikit je. Kenapa? Oh, kita kena tahu uranium 238 tu berapa dia punya half-life dia. Ui, lama tu. 4.5 billion years. Hidup mati pun tak jadi separuh lagi tu. Okay. So dia cikgu bacakan jawapan dia lah So during the rock formation, only uranium 238 was trapped. Okay, semua tu uranium. Then the decay process of uranium 238 in a rock sample has gone through less than one half-life. So less than half of uranium 238 nucleate the sample had decayed to form lead. Kita nak baca nombor di belakang tu. Hence, the number of lead cannot be more than remaining uranium 238. Macam cikgu terang tadi kan. Contohnya macam ni lah.
Okay, kalau misalnya kita 100%, lepas satu half-life, dia akan jadi 50%, 50-50. Ini lepas one half-life. Okay, so kita ada undecayed dan kita ada 50% decayed. Tetapi kalau belum sampai one half-life, so mungkin pada ketika itu, so undecayed 60%, ini 40%. Jadi kenapa dia kurang is because dia belum sampai lagi satu half-life pun. Macam tu. Alright, next. Number 5. Okay, macam senang soalan dia. Oh, tak ada masalah, no problem. Tengok apa yang diberi. So, kita ada 3 kali half-life. Oh, cikgu tak buat benda tu. Cuma nombor dia besar, no problem. So, 1/8. 3 kali. Sebab dia kata what fraction. Cikgu rasa cikgu tak tu lah. Kan? Cikgu agak dah. Dia tanya what fraction. So, what fraction maksudnya kita dalam initially 1 lah. Initial fraction dia 1. Sebab kita dah kira 3 kali. 1, 2, 3, 1, 8. Cikgu rasa kamu pun dapat betul kan? Pandai. Okay, sketch a graph of sample. Okay. So, ini kadang-kadang pelajar nampak senang. Tapi, kamu salah. Number 1, dia mesti start dengan dia mesti graph tu mesti sentuh. Jangan buat macam ni. Ni lain cerita. Lain cerita. Okay. Number 2, itu 1. Lepas tu cari separuh, tandakan. Lukiskan graph. Graph dia mesti bentuk ke. Oh, cup sebelum ni. Yang ni kelas. Ni kadang-kadang pelajar lukis macam ni. Sentuh. Salah. Dia tak bersentuh. Macam mana pun kamu separuh-separuhkan dia tak akan jadi kosong. Dia menghampiri kosong. Jadi kamu jangan sentuh X axis. So ini perkara-perkara yang kamu kena ingat lah. Dan graph kita curve. Cuba curvekan dan kamu tandakanlah half-life dia. Alright. Okay, so jawapan dia seperti inilah. Dengan peringatan-peringatan yang tadi. Alright. Okay, pandai.